Привет, my dear minds! In this lesson, you will get acquainted with the fourth case that's called the accusative case. I will also tell you about the present continuous tense. You will find out how it's spelled and how it differs from the present simple in the Russian language. Let's start. Number 1. Я читаю книгу. Number 2. Я рисую девочку. Pause the video and look at these two sentences and tell me whether you have any guesses what tense is it. Correct. It can be either the present simple or the present continuous. The present continuous tense has the same endings which the present simple has in the Russian language. There are some exceptions to the rule, but we will discuss them in the future. So either sometime words or the context or both help us to understand which tense is used. Number 1. Я читаю книгу каждый день. I read a or the book every day. Number 2. Я читаю книгу сейчас. I'm reading a or the book now. In the first sentence, каждый день, every day, says that it's a regular action, so it's the present simple. In the second sentence, сейчас, now, shows that we are dealing with the present continuous tense. The endings of both the verbs are the same. I'm sure that you're curious why the word книга has such a strange ending u. Я читаю книгу. That's because this word is used in the accusative case. Now, let's discuss when this case is used and what endings it has. The accusative case has the relationship of a direct object to a verb. A direct object is the recipient of a verb. For example, я читаю книгу. Книгу is a direct object of the verb читаю. Я люблю мужа. Мужа is a direct object of the verb люблю. The accusative case has several functions. We will learn only one today. The most common one is defining the direct object of a verb. For example, я читаю книгу or я смотрю телевизор. The accusative case has questions кого, whom, with animate objects, and что, what, with inanimate objects. For example, number 1. Что я читаю? What am I reading or what do I read? Answer: книгу. Number 2. Кого я люблю? Whom do I love or who do I love? Answer: мужа. Exercise 1. Pause the video and make questions with кого and что and answer them. Check yourself. Number 1. Кого рисует ее друг? Answer: собаку. Number 2. Что моя мама готовит? Answer: завтрак. Number 3. Что их брат слушает? Answer: новости. Number 4. Кого видит мой сосед? Answer: попугая. Number 5. Что она слушает? Answer: музыку. Now let's have a look what endings are typical for the accusative case. If a masculine or feminine singular noun ending a or ya, they change a to u and ya to you in this case. For example, number 1. Ее друг рисует собаку. Собака is a feminine singular noun. It has the letter a at the end. So that's why in the accusative case it's replaced with the letter u. Ее друг рисует собаку.
Number 2. Она слушает музыку. Музыка is a singular feminine noun. Number 3. Они знают ее дядю. Дядя is a singular masculine noun. Feminine nouns ending in a soft sign don't change. For example, они хотят дочь. Дочь is a feminine singular noun. It doesn't change its ending in the accusative case. Number 2. Он красит русскую печь. Печь is a feminine singular noun. It doesn't change its ending either. Masculine singular inanimate objects ending in a consonant, soft sign, or y don't change. For example, number 1. Я смотрю телевизор. Number 2. Он смотрит на корабль. Number 3. Мы пьем чай. Masculine singular animate objects ending in a consonant have the letter a at the end in the accusative case. For example, number 1. Мой друг гладит слона. Кого гладит мой друг? Answer: слона. Слон is a singular masculine noun. Number 2. Она знает моего брата. Кого она знает? Answer: моего брата. Брат is a singular masculine noun. Masculine singular animate objects ending in the soft sign or y, replace them with the letter ya in this case. Number 1. Он поймал окуня. Кого он поймал? Answer: окуня. Number 2. Мой сосед видит попугая. Кого видит мой сосед? Answer: попугая. Neuter nouns don't change. For example, мне нравится твое имя. Что мне нравится? Answer: твое имя. Exercise 2. Pause the video. Complete these 5 sentences using the words in brackets. Check yourself. Number 1. Я знаю этого человека. Number 2. Ее сестра держит клей. Number 3. Дети рисуют папу и маму. Number 4. Мой брат принимает душ. Number 5. Он не понимает свою дочь. Number 6. Она помнит это место. Exercise 3. Pause the video and make questions with кого and что. Answer them. Check yourself. Number 1. Кого я знаю? Answer: этого человека. Number 2. Что держит ее сестра? Answer: клей. Number 3. Кого дети рисуют? Answer: папу и маму. Number 4. Что мой брат принимает? Answer: душ. Number 5.
Кого он не понимает? Answer – свою дочь. Number 6. Что она помнит? Answer – это место. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel and you won't miss my new videos. Пока!